Hello everybody, welcome back to Gap Languages. In today's lesson, we're gonna improve our Farsi Dari reading skills with an important topic about COVID-19. I'll be reading a passage in Farsi Dari and I'll explain everything in English to make it easy for you to follow along. So, whether you are learning Farsi Dari or just you want to practice your pronunciation, this lesson is perfect for you. If you find this lesson helpful, make sure to like this video, subscribe to our channel, and turn on the notification bell so you never miss a new lesson. Your support helps me create more content like this. Alright everybody, let's get started. Corona. Corona means coronavirus or COVID-19. We say corona. In English it is corona. Alright everybody, so let's go with the first slide. معلم روی تخته نوشت کرونا. سپس از شاگردان پرسید من چی نوشتم؟ مستوره دستش بلند کرد و با آواز بلند گفت کرونا. Okay, معلم روی تخته نوشت. So this means the teacher wrote on the board. نوشت here means wrote. Corona. So what did she write? Corona. سپس از شاگردان پرسید. سپس here means later or then. Then ask from the students. پرسید means asked. شاگردان means students. من چی نوشتم. So what did I write? مستوره دستش بلند کرد و با آواز بلند گفت. So مستوره is a girl's name. She raised her hand. بلند کرد means دستش بلند کرد means raised her hand. و با آواز بلند گفت. And she said with a loud voice or آواز بلند means loud. She said it loud. Corona. And she said corona. So let me read it one more time. معلم روی تخته نوشت کرونا. سپس از شاگردان پرسید من چی نوشتم؟ مستوره دستش بلند کرد و با آواز بلند گفت کرونا. Alright, now let's go to the next slide. معلم گفت آفرین مستوره جان. شکیبا پرسید کرونا چیست؟ معلم گفت امروز میخوایم درباره کرونا براتان معلومات بدم. So here معلم گفت, the teacher said آفرین مستوره جان. آفرین means well done. شکیبا پرسید. شکیبا asked کرونا چیست? What is corona? معلم گفت, the teacher said امروز میخوایم درباره کرونا براتان معلومات بدم. So میخوایم means I want. معلومات is information. بدهم like I give you. I'll give you information about coronavirus. Okay, let me read it one more time. معلم گفت آفرین مستوره جان. شکیبا پرسید کرونا چی است؟ معلم گفت امروز میخوایم درباره کرونا براتان معلومات بدم. Okay, now let's go to next slide. کرونا یک ویروس کوچک است که بچه‌شم دیده نمیشه. بچه‌شم دیده نمیشه. کرونا از راه دهان، بینی و چشم وارد بدن میشه. کرونا بسیار خطرناک است. Now here کرونا یک ویروس کوچک است. So corona is a small or tiny virus. کوچک means small or tiny. It's a small tiny virus. بچه‌شم دیده نمیشه. Here بچه‌شم دیده نمیشه means it is not visible. We cannot see it. We cannot see through eyes. Corona از راه دهان بینی. So corona through از راه means through. دهان mouth. بینی is nose. چشم is eyes. وارد بدن انسان میشه. It penetrates through mouth, nose, and eye of humans. So it goes through into the body of humans through mouth, nose, and eyes. Corona بسیار خطرناک است. Corona is very dangerous. خطرناک means dangerous. Okay, let me read it one more time. کرونا یک ویروس کوچک است که به چشم دیده نمیشه. کرونا از راه دهان، بینی و چشم وارد بدن انسان میشه. کرونا بسیار خطرناک است. Okay. Now here به می خاطر باید به دهان، بینی و چشم خود
دست نزنیم. احمد پرسید نشانی های مریضی کرونا چیست؟ معلم گفت نشانی های مریضی کرونا تب، سرفه، آب ریزش بینی و نفس تنگی است. اوکی، به همین خاطر means therefore باید به دهن، بینی و چشم خود دست نزنیم. Therefore we should not touch our mouth, nose, eyes. So دست نزنیم or دست نزنیم means we shouldn't touch our certain parts like دهن, mouth, بینی, nose, چشم, eyes. Okay. احمد پرسید. Ahmad asked نشانی های مریضی کرونا چیست؟ What are the symptoms of coronavirus? So نشانی ها here it means the symptoms of coronavirus. معلم گفت the teacher said نشانی های مریضی کرونا. So the symptoms of coronavirus تب so it is fever, سرفه is coughing, آب ریزش بینی so runny nose and نفس تنگی می باشد and it is a shortness of breathing. So these are the symptoms. Alright, let me read it for the last time. Okay, به همین خاطر باید به دهن، بینی و چشم خود دست نزنیم. احمد پرسید نشانی های مریضی کرونا چیست؟ معلم گفت نشانی های مریضی کرونا تب، سرفه، آب ریزش بینی و نفس تنگی است. Alright, فاطمه پرسید چی کار کنیم به کرونا گرفتار نشویم؟ معلم گفت شاگردای عزیز حال به گپایم توجه کنین تا گرفتار کرونا نشوین. So فاطمه پرسید. So فاطمه asked چی کار کنیم که به کرونا گرفتار نشیم؟ What should we do so we wouldn't affected by corona? گرفتار شدن here is to be affected. So she's asking what should we do so we wouldn't get affected or we don't get affected by coronavirus. معلم گفت the teacher said شاگردای عزیز dear students حال به گپایم or به گفته هایم توجه کنید. Now listen to my words. گفته هایم means my words or my speech. تا گرفتار کرونا نشین so you wouldn't get affected by coronavirus. اوکی. فاطمه پرسید چی کار کنیم با کرونا گرفتار نشیم؟ معلم گفت شاگردای عزیز حال به گفته هایم توجه کنین تا گرفتار کرونا نشوین. در وقت سرفه و عطسه باید دهن و بینی خود با دستمال یا آرنج دست بپوشانین. هر روز چند بار دستایتان را با آب و صابون پاک بشویین. Now here the وقت سرفه the وقت means while coughing عطسه زدن sneezing باید دهن و بینی خود را با دستمال so you should cover your nose and mouth with a handkerchief or with your elbow. So بپوشانید it means cover. هر روز چند بار so بار دستهایتان با آب و صابون پاک بشویید. So every single day wash your hands with the soap in water. So clean your hand or wash your hand with soap and with clean water. Alright, let me read it one more time. در وقت سرفه عطسه باید دهن و بینی خود با دستمال یا آرنج دست بپوشانید. هر روز چند بار دستایتان با آب و صابون پاک بشویید. اوکی. باید فاصله 2 متر را بین همدیگر مراعات کنید. اگر جایی می روید باید به دهن و بینی خود ماسک ببندید. به هر چیز باید دست نزنید. اوکی. Now here باید فاصله 2 متر را مراعات کنید. Okay, فاصله 2 meter is 2 meters distance. So consider 2 meters distance. So the teacher is saying you should consider 2 meters space. اگر جایی می روید if you are going somewhere باید به دهن و بینی خود ماسک ببندید. ماسک ببندید it means put on mask or put on mask your
on your mouth and your nose. به هر چیز باید دست نزنید. You shouldn't touch everything. Like everything that you see, don't touch them. Okay. باید فاصله 2 متر بین همدیگر مراعات کنین. اگر جایی میرین باید به دهن و بینی خود ماسک ببندین. به هر چیز باید دست نزنین. اگر کسی به این مریض گرفتار شد از دیگران باید دور باشه. مریض کرونا باید در اتاق تنها باشه. Excuse me. باید بسیار احتیاط کنید. Excuse me. Alright, اگر کسی به این مریض گرفتار شد, if somebody is affected by this sickness, از دیگران باید دور باشد. از دیگران from others should be far from, it should be far, or he or she should be far from other people. مریض کرونا باید در اتاق تنها باشه. A person who is affected by COVID-19 should be alone in a room. باید بسیار احتیاط کنید. You should be very careful. Okay. اگر کسی به این مریض گرفتار شد از دیگران باید دور باشه. مریض کرونا باید در اتاق تنها باشه. باید بسیار احتیاط کنید. بیشتر میوه و سبزی بخورید. خوردن لیمو و نارنج بدن را قوی می سازد یا قوی می کند. باید به صحت خود توجه کنین. اوکی. بیشتر میوه و سبزی بخورین. Eat more fruit and vegetables. خوردن لیمو, eating lemon and orange, بدن قوی میکنه. So it makes the body strong. باید به صحت خود توجه کنید. You should be careful or be mindful of your health. So this is the last page or slide. همه شاگردان با یک صدا گفتند ها احتیاط میکنیم و نمیگذاریم کرونا نزدیک ما بیاید. Okay, همه شاگردان با یک صدا گفتند. All the students said with one voice. ما احتیاط میکنیم. We will be careful و نمیگذاریم کرونا نزدیک ما بیاید. And we wouldn't allow coronavirus approach us or come to, literally this means come near us. اوکی. همه شاگردا با یک صدا گفتن ما احتیاط میکنیم و نمیگذاریم کرونا نزدیک ما بیاید. Okay, everybody, this is the end of this reading lesson. Hopefully you found it helpful. If you did, please hit the like button and subscribe to the channel and turn on the notification bell so you never miss any lesson when I upload. Okay. And if you want to study with one of our tutors, you can check our website at www.gaplanguages.com. We put the links for our website, and also we put our WhatsApp number. If you want to study, you can contact us. All right, everybody, that's it for today. Take care. Khuda Hafiz.